السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. النهاردة ان شاء الله الفيديو هنتعلم ازاي نعمل ماج هولدر او قطعة تكون مناسبة ان احنا نستخدمها مع الكوبايات او المجات بالشكل ده، فيها وردة وبنشتغلها من تحت لفوق. والورد ده انتوا ممكن تخلوه بدل لون واحد، ممكن تعملوا 3 الوان وتغيروا اللون زي ما اتعلمنا تغيير اللون قبل كده بيكون ازاي. In today's tutorial we are going to work this mug holder together, and it works from down up. This flower you can change even the colors, and this is the tulip flower. It's super easy and you can work it so fast. So let's get started. I have brown instead of beige for the starting part, and I do have also light orange color for the tulip part and the green for the leaves, and then another shade again. And what we're going to do today is that I'm going to work it for a standard cup size, not like this one. This one is having the mug holder attached to the mug, so this mug will be suitable for keeping your hooks or your pencils, and you don't have to use it for drinking coffee or anything because it doesn't go. I did it in a way that I sewed in the end. After weaving in the ends, I did sew them together from the side, so it's not removable. But today's piece we will make it in a way that you can remove it for standard cups without a handle. فالنهاردة هنشتغل الطريقة لكوباية عادية، حجم المتعارف عليه او الحجم اللي عندكم، بس من غير المج هاندل. لو حابين تعملوا كده هتخيطوها بدل ما هتشتغلوا بالطريقة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. فهنبدأ ان شاء الله باللون البني، وهنستخدم الغرزة اللي احنا عملناها الاسبوع اللي فات، وهي غرزة اللينك سنجل كروشيه ستيتش. هنبتدي بغرزة منزلقة أو slip knot. We will start our work with a slip knot and do a number of chains that will allow me to work without having to sew in at the end, the beginning and the end. So you will need to just measure this ring or circle at the end around your cup that you are working for. You just keep working chains. هنبدأ بان احنا نعمل سلاسل العدد اللي احنا محتاجينه عشان يكون كافي للكوباية او المج اللي احنا بنشتغله. وهنبدأ نشتغل في الغرز اللي عندنا. بعد ما نخلص الحجم اللي احنا محتاجينه هنشتغل غرزة حشو متصلة ببعض. فهخلص اقفل السلسلة ببعض وسطرين من غرز الحشو وارجع لكم تاني عشان نبدأ نشوف هنبدأ ازاي نشتغل غرزة التوليب. وهنبدأ بالجزء الاخضر طبعا اللي هو بيمثل لنا الاوراق بتاعت الوردة او الليفز. I'm going to finish the first 2 rows in single crochet linked stitch and come back to you and start the green or leaves part. اوكي، انا هنا خلصت سطرين من غرزة الحشو المتصلة، وكنت قفلت الشغل في بعضه في الاول عشان يطلع قطعة واحدة زي ما اتفقنا. هتركب في الكوباية مباشرة من فوق كده، مش هنعملها حوالين المج زي ده وتفضل ثابتة حوالين الكوباية. يعني هنقدر ان احنا نتحكم في ان احنا نغسلها بسهولة او ان احنا نحركها من كوباية للتانية. Here I finished the 2 rows of the single crochet linked stitch, the one that we had not last week, the week before. You can go back to the video, and I'll try to leave the link in the description box. Now we need to change colors to start working with green. When I change color, I change before I start the very first stitch that I need to work in green. So here this stitch is slip stitch into the first single crochet to close our round with brown,
okay, the last round with brown, we are going to start our new round using the green color, as we are going to start working the leaves. And the idea of working the leaves is so easy. We will just do a V-shaped stitch, half double crochet, single crochet, and half double crochet to form chain one spaces between, so we can place this tulip which is made in the popcorn stitch. So let's do that. فكرة الليفز أو الأوراق بسيطة جدا. هنشبك بس الأول السطر اللي احنا كنا فيه بالبني، وهنرتفع بسلسلتين، وبعد كده هننزل نشتغل أول في ستيتش عندنا. السلسلتين دول هيكونوا جزء من الفي ستيتش الأخيرة، فهنفوت هنا غرزة أول غرزة حشو، نشتغل في اللي بعدها نعمل هاف دبل أو دبل. هنا نعمل دبل لأن الشغل كده يعتبر قصير شوية، فاحنا برضو بنحدد طول الغرز حسب ما احنا حابين نعملها شكلها ازاي. وبعد كده واحدة كمان دبل، يعني عمود بلفة، ومش هعمل اي سبيس بين الفي والفي. هدخل هفوت غرزة وهدخل في الغرزة اللي بعدها اعمل نفس الكلام، هعمل دبل كروشيه ستيتش، عمود بلفة وسلسلة، عمود بلفة في نفس الفراغ، وهكذا. هكمل بالطريقة دي لآخر السطر عشان نرجع نعمل الوردة التيوليب وسط V-shaped stitch. I'm going to finish till the end of this round and come back to you to show you how to work the popcorn or tulip flower. So stay and get your yarn and needle. And this needle, I forgot to tell you that if you want to have a bigger project, a bigger piece for something, for a maybe a pot or whatever, or you want to cover a pencil holder like those ones in the back here, you can simply increase the number of stitches. And it's not necessarily that you work in the length, you can work also in regular single crochet stitch or have double to increase the length. So it depends on your project that you are making. I'm going to come back, so just wait until I come back. طيب احنا هنا خلصنا خلاص اللون الاخضر وعملنا الفي ستيتش، واخر عندي غرزة اتفقت معاكم ان اول سلسلتين هيكونوا بيمثلوا لي النص التاني من اخر في هنعملها. يبقى هعمل هنا سلسلة واحدة، هدخل في السلسلتين من فوق تاني واحدة من اخر واحدة عملناها في السلسلتين او في الفراغ اللي بين السلسلتين، واول عمود بلفة اللي عملناه عشان نكون اول في شيب ستيتش، ونقفل الغرزة. وهنعمل الكلام ده بان احنا نسحب اللون اللي احنا هنعمل بيه الوردات بتاعتنا. طيب هنا خلاص احنا قفلنا السطر بتاعنا. we did close our round in green, and those ends of course we will leave them in at the end. We're going to start in the first chain space and work 3 stitches to start working our first popcorn, and these 3 will be considered one of the double crochet stitches. I'm going to work it in 5 double crochet. So these are 3, 4, and 5. What we used to do a popcorn stitch, I remove my hook completely from the 5th or the last stitch I'm working and go back to the chains, as these are considered as my first double crochet stitch, and grab this yarn and pull it through the first stitch. And here is our first tulip flower. هنعمل غرز فشارة او popcorn عشان نكون الوردة. هعمل بعد ما خلصتها سلسلة. Here I did 1 chain after finishing the popcorn. هشتغل ازاي البوبكورن؟ بدخل بعمل 5 عواميد بلفة. طبعا ممكن تعملوا 3، ممكن تعملوا 6، ممكن تعملوا العدد اللي يناسب حجم الخيط والإبرة اللي انتوا شغالين بيه. انا هنا بعمل 5 و5 عواميد مكتملة بلفة واحدة، وبعد كده لما بيكون عندي ال5 بشيل الإبرة من كده 4 كمان 1 بيبقوا 5
بشيل الإبرة من العمود الخامس وأدخل في الأول وأسحب الخيط ده وأشده من أول غرزة عمود لف عندي، وبعد كده أعمل سلسلة وهكمل بنفس الطريقة كده لحد ما أخلص نهاية الراوند. هرجع لكم تاني. I'm going to finish till the end of this round the same way, working popcorn stitches to form my tulip flowers and come back to you. طيب أنا هنا خلصت الوردات وابتديت أشتغل كمان غرز الحشو اللي هي في السطر الأخير والأخير والقبل الأخير، الاتنين اللي هما هيكملوا لي القطعة بتاعتي. زي ما تحبوا ممكن تشتغلوا غرز حشو عادية في كل غرزة بوبكورن او فشارة هنحط غرزة حشو فوق، وكمان في غرزة السلسلة اللي كنا بنعملها عشان نقفل شغلنا بعد كل غرزة فشارة. فانا هكمل كده بغرز الحشو لاخر السطر، واعمل كمان سطر وارجع لكم تاني مع تنظيف الخيوط كمان عشان تشوفوا هيكون شكلها ازاي. Here I worked in single crochet stitches. You can do either the linked or the regular single crochet stitch by placing your stitches into the top of the tulip flower and as well as between the tulip flowers into the chain space that we did between the flowers. Okay, so I'm going to finish one more this row or round and one more round and come back to you to show you how it looks like. طيب هنا دي النتيجة النهائية للشغل بتاعنا على الكوباية. ان شاء الله يكون كان فيديو سهل ومفيد. انا بس هنا ضفت سطر بعد غرز حشو وعملت غرز نص عمود بحيث يكون اعلى، ده يكون اكنه هو البيز بتاع الورود، فده يكون اعلى شوية مش نفس مقاسه. لقيت ان كده هيكون شكلها احلى. تقدروا تعملوا طبعا الالوان اللي تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في لقاءات جاية كتير. That was for today's tutorial. This is how it looks at the end, and here I added a half double crochet round just to make it look better, not just skinny like here. I wanted to have it a little bit thicker, the brown color on top of the flowers, and this looks like as if it's the base or the soil for the flowers. Hopefully that was beneficial and the instructions are clear to you, and see you next videos. Until then, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.